I agitate for Biafra. I agitate for Biafra by right to agitate. My right. They turned it from reasonable felony now to terrorism. Odema Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ekene gị na-anabata gị n'oge Wamokwu na Ogene TV m. Cheta na ndị Igbo na-asị ahụ ihe ka ubi ere ọba. Tata ihe m ga-ebu asha ebe a taa bụ ikekwe imeribe n'ime ụnụ ga-esie ya ụnụ ewere ihe gwụchasịa ntị ụnụ maka ụnụ anụbeghị ya. Nke bụ eziokwu tata bụ na ihe ahụ awọrọ ogiri agbaala n'ahịa. Ụdụkwụta akwụọla n'ihu ehi. Ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa ga-eme ka imeribe n'ime ụnụ mara na mgbe a na-adị ekwu okwu mgbe ụfọdụ ọ bụghị ka aja ọsọ kwuo. Igbo kwuru okwu wee sị ọnwụ gburu onye ibi napụrụ ya ibu. Onye ibi na onwe ya wee gwa na-asị na ọ bụghịkwa nna ya na-ebe akwa na ibi anyị gbuola ya. After all ha ruo ka ihe a na-ebu n'isi kama na ọ nọ na bad junction. Mana mgbe a na-ekwu ihe niile a na-ekwugide ibi bụ na-eche na ibi ga-agba nkịtị. Ibi na onwe ya wee sị onye ọbụla ya dara lezibe ya anya na onwe etu ya daga onye ọbụla ya. Tata imerime ndị unu ga-anụ aha ha ebe a taa maka okwu nke ekwuru ya gbawa. Unu mana mgbe ụfọdụ ihe na-eme etu a ụfọdụ ndị mmadụ agaghị ama na ihe a ha na-eme na ọwa onwe ha ka ha na-agba n'anwụ. Onwe ihe aha mbụ ihe m na-ekwubeghị na ihe metụtara ọnọdụ onye ndu Nnamdi Kanu taa ma ọ bụ ihe aha m na-ekwube na ihe metụtara ụzọ okwu banyere ya si na-aga amazi m ihe ọ bụ. Mana tata imerime ihe unu ga-anụrụ ebe a na ka unu ga-afụ ga-eme ka unu fụ ma marakwa eziokwu ihe bụ ebumnobi ma ndị ji ya ma ndị rere ya. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ Igbo na-asị okwu a na-asụ anya ọ bụghị ya ga-ekwu onwe ya. Mana marakwa amara na asị ikpe mara eziokwu aka azụ dị ya. Okwu ndị ahụ a na-asụ anya na-enweghị onye chọrọ ikwu ya kemgbe tata otu onye ekwuola ya. Amakwa m na imerime n'ime ha ekwucha na mma mana ụfọdụ n'ime ọnụ nọ ha ụnụ ewe ya dịka babash. Taa ụnụ ga-anụrụkwa n'ọnụ onye nke ọ ga-abụ ụnụ nụrụ n'ọnụ ya ikekwe ọ na-ekwetazie na n'eziokwu ihe mere mpere n'imi memiri ememi. Okwu ihe banyere onye ndu Nnamdi Kanu nakwa ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa maka ịgwa gị nke ebe eziokwu gị chọba ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa gị chọrọ ịma ihe na-eme Igbo taa gị chọrọ ịma ihe Igbo mere onwe ha taa chọba onye ndu Nnamdi Kanu maka ọ ga-agwa gị nke ebe eziokwu. Dịka m na-agwa ụnụ na nwa amadi a bụ mahadum njikọ m na-agwa ụnụ na onye chọrọ isokwe mara ha dum ya mee nro na NK University na nwa amadi a sọ ihe ọma bụ ihe na-atụ ndị egwu. Mana nkata niile ha kpagoro atụmatụ niile ha atụrụ ụtụkwụta agwụla n'ihu ehi. Ihe niile ndị a adịla ka afọ ime a na-anaghị ekpu aka dịka m na-agwa ụnụ. Eziokwu daa mmiri afọ nta ma na-eri ọ ga-ese n'elu. Ị hụrụ atụtụ ọjọọ niile ndị atụrụ tata ọ pụtala igwe ekwuola ya gbawa. Ndị niile aha bụ ala Igbo adị mma. Ndị niile aha bụ mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo taa. Ndị niile aha rịrị onye ndu Nnamdi Kanu ikekwe mgbe ha na-eme ya ha chere na ọ bụ ihe nzuzo ka ha na-eme mana nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Tata unu ga-anụrụ aha ha ma mara ndị ha bụ. O nwere ụfọdụ ndị unu ga-anụrụ aha ha ebe a taa ikekwe ọ na-ajụba kedu ihe o ji bụrụ na onye ọbụla pụtaranụ ya sị na ọ bụ onye pụta ọ sị na ọ bụ nwa amadi ya. Onye akpọrọ nwa ome ekwesịghị imegbu onwe ya. Onye akpọrọ nwa ọta akị ekwesịghị ịgbapụ nkume nyere ya n'olu. Onye asị na ọ ga-anwụ anwụ ya emesịa kwa nwa ọ bụ ajọ ihe. Onye ọbụla ma na a na-akpọ ya aha ọjọọ na-atụ ya aka ọjọọ ya na-asị ya abụghị onye oshi na-agụ agụ mana ọnwa ebe ọbụla o shifere ihe efu ebe ahụ nwanne nyobe onye ahụ enyobe. Mgbe aha ndị Igbo na-asị ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya ụfọdụ n'ime ụnụ nwere ike iche na ọ bụ sọ onye na-eme nke ọma mana ụnụ amaghị na dịka m nọ na-agwa ụnụ na combination of good and bad makes one or city popular. Onye na-eme nke ọma etu aha ka ekwesị akpọ ya. Onye na-eme nke ọjọọ etu aha ka ekwesị akpọ ya. Ụnụ ga-afụrụ tata ndị ekwe na-akpọ na ka o si na-akpọ ha. Otu ihe na-agbagwoju m anya bụ na ewerela m eduku uche m tụlee ma lee na-ajụ onwe m o nwere ihe a ga-eri n'ụwa wee rigbu agụrụ.
ihe mmadụ nwere ike ịbụ ya ericha ya asị na agụrụ aga agụzi ya ọzọ. Maka elele m anya were anya ọka iji afụ ihe dị n'akpa wee fụta na imerime ndị a niile unu ga-anụ aha ebe a taa na ndị unu ga-afụ a ga-ekwu okwu banyere ha ebe a taa, ihe ha ji na-eme ihe niile ha na-eme bụ maka afọ ha, ihe ga-aba ha n'ọnụ na ihe ha ga-eri. Mana ihe niile ha na-eri ha erichakwa ya, agụ na ọzọ ga-agụ ha. M ji na-agwa unu na onye ọbụla riri ihe oriri ga-anyụ ihe oriri, onye ọbụla anyụkwana ihe ọnyụrụ ga-anụrịrị osisi ihe ọnyụrụ. Ihe a ga-eji wee ekwu okwu a taa, ọ bụ ihe m ga-eji wee gosipụta ụnụ ihe ndị a taa ka ọnụ nụrụ ma were anya ọnụ fụrụ, bụ na ana m agwa ụnụ na nwatakịrị nọrọ n'ọrụ anyụ ahụ a ga-akpọta ya ka ọ lụchi ya. Ndị a niile mere ha chee na ọ bụ ihe nzuzo, tata ọ gbaala n'anwụ. Imerime ndị a ga-akpọ aha ebe a taa, ikekwa ụnụ nụrụ aha ha, ụfọdụ n'ime ụnụ ga-ekwe na anyị maara na ndị dị etu a bụ ndị nwere ike ime ihe dị etu a. Nwekwana ụfọdụ ndị ụnụ nwere ike inyo enyo na-asị onye dị etu a o nwere ike ime ihe dị etu a. Cheta na Igbo na-asị ewere otutu kuta mmiri ọ dịka ọ gaghị agụ. Na-atụfughị oge na agwa m okwu nke ụbọchị taa, gị bụ nwa afọ Igbo, anụkwala ugbu a ka akọrọ gị ihe akọrọ ka ọ hapụ ime echi gị ajụba kedu ebe ihe na-eme Igbo si, kedu ndị na-eme Igbo. Mgbe anyị ga-eso na-asị amaghị onye a na-eze, amaghị ndị a na-eze, tata nụrụ ụfọdụ n'ime ha. Site na ihe ndị a m ga-egosi unu ebe a taa ka unu ga-eji wee mara na ihe m na-agwa unu na mgbe ụfọdụ ihe nwata bụrụ n'obi gị ikpe abụghị ihe a na-ekpere ya, unu ga-afụrụ ya taa. Ikekwa mgbe a nọ na-ekwu okwu a, ndị nọ na-ekwu ya chere na ọ bụ ihe ọma ka ha na-emere ndị a, ha amaghị na ọ bụ ihe a na-asị atụrụ na-anyụrụ ọdụ ya, ọchee na ya na-eme onye nwe ya. Ugbu a kwuo na afụgo na ụkpara na-ere ọsị na ya na-ahụ mmanụ. Na-atụfughị oge, lekwanụ ndị debere Igbo ọnọdụ ha nọchaa, lekwanụ ndị debere onye ndu Nnamdi Kanu ọnọdụ ọ nọchaa, nakwa imeribe ndị ọzọ. Maka o nwere ike egosipụta ma ọ bụ kwuo okwu banyere ndị a taa unu eche ma ọ bụ sọ ha nwa. Tata bụ mgbawa azụ ka echi bụrụ oriri ya. Kirie na ihe ndị a ka m ji ata azụ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. Ohaneze ndị oshi na ndị ama, Ohaneze ndị nnapụ has warned that no Igbo man should dare to contest against Bola Ahmed Tinubu, the incumbent president of Nigeria, in 2027. Ohaneze ndị Igbo is warning every Igbo man hoping or wishing to contest alongside Bola Ahmed Tinubu against Bola Ahmed Tinubu in 2027 should retreat now, should surrender. It's an order. Let us hear from Ohaneze Ekperima. Ohaneze Ndaga Naba. Ohaneze Napuru Mwani Posahana Road. Ohaneze Jagoda. Ohaneze Ekperima. Let us hear from them. Let's read from them, please. Igbo Apex Group Ohaneze Ndibo in the weekend said that no Igbo man will contest president in 2027 against the incumbent president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, saying that the possibility of the Southeast producing the president of Nigeria can only be achieved in 2035 and not 2027. In a statement in Abakaliki, signed by the Deputy President General of Ohaneze Ndibo faction, Mazi Okechukwu Isi Guzoro, and the national spokesman, Chief Thompson Ohia, they revealed that the decision was taken after a crucial meeting with Southeast political leaders, Imobi and Nzuku Umunna, in which they resolved that no Igbo man will contest president in 2027 against the incumbent president,
Bola Ahmed Tinubu, signaling the rejection of a one-term bid. They maintained that the most practicable political vehicle for the pursuit of the Igbo presidency lies with the All Progressive Congress APC in 2035. If the zoning formula is altered, saying that among notable Igbo sons, the Minister of Works, Senator David Umahi, stands out as the most outstanding candidate to lead the country. They recognize some prominent Igbo leaders as well, like Peter Obi, Senator Ifeanyi Okowa, Anyim Pius Anyim, Governor Hope Uzodimma of Imo State, Governor Chukwuma Charles Soludo of Anambra State, former Governor Olara Anayoro Charles Okorocha of Imo State, among others, adding that each of them possesses the requisite capabilities to catalyze transformative change in Nigerians' fortune, but Umahi stands the best chance. According to them, Ohanaeze affirmed their unwavering support for the President Tinubu's re-election in 2027, projecting that approximately 95% of Igbo votes will rally behind this cause. They added that this endorsement will transcend into political strategy, stressing that it represents a calculated decision aimed at nurturing stability and fostering cooperation within the Nigerian political landscape. They said the Apex Igbo Socio-Cultural Organization, Ohanaeze Ndigbo, finds it paramount to convey a forthright and compelling message not only to Ndigbo but to the entirety of the Nigerian populace. We assert with unwavering candor and respect that the goal of achieving an Igbo presidency is indeed realizable and set forth as a compelling objective for the year 2035, not 2027. We highlight Senator David Umahi as the eminent candidate in a distinguished ensemble of Igbo leaders. It is imperative to recognize that the most practicable political vehicle for the pursuit of Igbo presidency lies within the Progressive Congress APC. Our communal ambition to secure the presidency for an individual of Igbo descent depends fundamentally upon forging strategic alliances and establishing a foundation of mutual trust with Nigerians' diverse ethnic groups. Following extensive consultations and dialogues, Ohanaeze Ndigbo, in collaboration with Southeast political leaders, has reached a unanimous and resolute conclusion that Igbo people will not field a presidential candidate in the 2027 general election against the incumbent president, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Given these realities, we hereby affirm our unwavering support for Tinubu's re-election in 2027, projecting that Igbo people are going to unanimously vote for Tinubu, and 95% of them are willing to do so. As we contemplate the future, it is anticipated that the rotation of power in Nigeria will revert to the northern region, subsequent to the conclusion of President Bola Ahmed Tinubu's 2031, and subsequently the year 2035 presents a historic opportunity for the Southeast to produce the first Nigerian president of Igbo descent. I believe you have heard what Ohanaeze Ndigbo is. Ohanaeze Ndioshi, I beg your pardon. Ohanaeze Ndigbo have said that in 2035, Nigeria will have opportunity to present a historic opportunity for the Southeast. It will be a historic thing of Nigeria to produce the first Igbo president since how many years ago? And that person, the person that is eligible for that, is David Umahi. Now I want to cut the long story short. I don't have time to come and be exchanging words with criminals, to whom it may concern. Ohanaeze Ndioshi, these criminals are not speaking for Ndigbo. Did you hear what I said? This Ohanaeze Umuaturu, Ohanaeze Fulani, they don't have anything to do with Ndigbo. They don't speak for us. They don't fight for us. They are not our spokesmen. They are only fighting for waiting their belego job. Ohanaeze Ndioshi, Ohanaeze Ndenapo, Ohanaeze Eberima, they are not speaking for Ndigbo. They are speaking for their pockets. If they are speaking for Ndigbo, no Igbo man who suck in mama breast for 9 months will come out and
dare anybody, especially from Igbo region, not to contest. Ohaneze Ndioshi is daring any Igbo man to come out and contest, made and see, because 95% of Ndibo are going to stand behind Bola Ahmed Tinubu because they want to be strategic. They want to use another strategy. If they support Tinubu in 2027, by the time they must have finished in 2031, right? When is Tinubu finished? 2027, 228, 229, 231, they will hand it over to the North. Maybe by 2039 or 2050, Igbo man will not present this thing. After they must have supported Tinubu's second tenure, they will not support a northern man, then it will now reach their turn. Now waiting on Ohaneze Umuatoro. These are criminals. These are a bunch of criminals. These are how they kidnapping in the southeast. They have nothing to do with us, please. They do not have anything to do with Ndibo. If you are Igbo man and you want to contest, you think you have all it takes, contest. Don't listen to these things. These are hungry men looking for what they will eat. And money then they look for. Like I said, and let me repeat myself, they do not speak for Ndibo. We don't know them. They said they are faction of Ohaneze Ndibo. And when you hear faction, you know that these are some group of men where maybe their business don't collapse. And the next is, and look at their candidates. Their candidate is David Umahi. That is to say that these men are speaking, oh, David Umahi will wait for another 12 years. But you see this group of hungry men, they are not speaking for us. We don't even know them. We don't know who they are. That is why they cannot reveal their identity. That is why they can't make it in a video so that we'll see, at least let us know who be this Ohaneze Ndibo faction talking to us. If you are one of the members of Ohaneze Ndibo, look at you, Ohaneze Ndibo, saying that you have to support Tinubu 95%. After you have supported Tinubu in South East 95%, then it will move to the North. They will do 8 years. Then it will come back to you. Ah, can you imagine? Now people papa be this so. These are people lovely fathers. So now person papa be this now. As far as this Ohaneze Ndioshi Ndiama, as far as they are concerned, it is not the turn of Ndibo to be president. Now turn of Yoruba and the turn of Hausa. So Ndibo will have to support Yoruba now to finish. Then Ndibo will still have to support Hausa to finish. When Ndibo must have finished supporting Hausa, then it can now come to us back after many years. After so many years, this idiot will talk this thing. They don't even know whether they go survive until he reach that time. I'm just telling you, this is the original design. Because these governors in the Eastern region are telling the president, are telling the security operative, are telling the NSAs, are telling the DSS, are telling the police, are telling the army that this guy is a threat to state peace, is a threat to national peace. You can never let this guy go. In the case of Nnamdi Kanu, he will most likely, listen to the word, Mazi Nnamdi Kanu will most likely spend another 20 years in jail. As a matter of fact, the original plan for Nnamdi Kanu is to be released when he's old, when he's weak and don't have any strength in him again to talk or to fight. What you people don't know is like this, right? The Igbos, the Eastern governors, they are the one, not just the governors, down to the elite, down to the rich Igbo men, down to the big businessmen. These people write letters. These people have meetings with security agencies and presidency that for no reason on planet Earth should they release Nnamdi Kanu. What is their reason? They claim that the Eastern region is at peace. But if they release Nnamdi Kanu, it will be a threat to national peace. It will be a threat to the peace of the Eastern region. I'm just telling you this thing. It's the fact. They say, no. We are okay now. We are doing our business. There's no problem. We have minor insecurity problem, right? But it is better than when you let Nnamdi Kanu to come out. So Nnamdi Kanu, all these courts you are seeing, they go courts, they go, bro, all those things now just kamikaze. They will keep on adjourning this case for like 10-15 years. Now let me tell you the craziest part. Nnamdi Kanu, on the other hand, is not diplomatic. He's a fighter. He's a fierce fighter. He knows what he wants and he does not bend to pressure. That's why even
few weeks ago, he even said it, that if he leaves the court today, say in the next few minutes, something will happen for the East. Do you understand? In the next few minutes, something is going to happen in the East. They are terrified. Bro, they are still doing sit at home because of this guy. They are still doing sit at home on Mondays. The government have tried to change the sit at home, but it's not working. Then imagine if you now let him come outside, where he has some core people that believe in his movement in the Eastern region. A lot of these big business Igbo men, they pay heavily. When you hear heavily, they pay heavily to make sure that guy don't ever see the dawn of day. He will be released. He will not be touched. They're not going to buy him. But bro, that man will be released when maybe my Peking don't reach like 15 years. Unless if miracle happen. How many big business person, how many influential person from the Eastern region have opened his mouth to say free this guy? How many? How many? How many? In the Eastern region, nobody is going to say, Mona, release this guy. Because they are all terrified. Do you understand? The popular names in politics in the East, the popular names in politics in the East, you don't want Nnamdi Kanu to come out. You know why? Because if this guy comes out, and maybe you are trying to be a governor, and he says you are not going to be a governor, you will not be the governor. As a matter of fact, there was one time I spoke about Nnamdi Kanu, I was called and I was warned. Yeah, but I still spoke about him. I was called and I was warned. I've been arrested. What I'm telling you now, Omoyele Sowore knows. But he was hoping for a miracle. Just like every one of us that hope for a miracle. Now what be that sickness we don't introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer fibroid stroke or you be man, your King James know they respond well. Use Jiximo product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness no allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the Siam. I lose a me gwagi. Jiximo. I'm mangosia every week. Yotago, Noya too. That is so onuchapoma for nucha. That is in well on. Hey, one the mokwa a miracle in bottle nezuku. Dalo unnam. Ogon noria. Go bukwa. Ogon noria. Chineke kenederia. Isikyo. My Jiximo no. Omel mi fe etrum nanya. Nugo. Anyway, I want to finger wagina bro. Chuku dubegi nam. Makodi banna disike chuku bagume bye love bye. Odema okwo na ekiriele okwo na afugo hancha. Mgbe m na-agwa unu na ndị asị ha bụ ndị ọhaneze na-ajụsi kedu ihe ndị aze na-agwụ na ihe ndị a bụ political association. Okwo na afugo ugbu a ma enwere faction ma enweghị faction. Nwanne onweghị ka a ga-esi sawa akwa agadi nwanyị hapụ ịsapụta ya shi. Okwo nọrọ ndị nke akpọrọ aha ndị a bụ ndị si ha na-atọ ịbụ onye isi ala Nigeria, mana ihe a Igbo na-asị anaghị agba aka ejide ihe na-ata arụ. Ha echefuo na mgbe ha na-akwado na-anọchọ the ambition ịbụ president, ha ga-adịkwa na nkwado ime ihe asịsị ime, maka na ọ na-abụ onye kwado ọkwado mkpobi ọnụ. Ọnụ mana na m agwa ụnụ na ọ na-abụ otu kelie ọ dịka ọ ga-akwa aja, mana ọ bụ ihe ọkpụ n'ọnụ isi ajụ oyi. Amaghị m imeribe n'ime ụnụ ọka chetara, ọ bụ na ụnụ echefuola ụnụ ọka chetara mgbe nwa amadi ya bụ Rochas Okorocha na-ewi nke ya, mgbe ọ nọkwa na-agbakiri ala ịbụ onye isi ala Nigeria. Ọ bụrụ na ụnụ ga-echeta mgbe aha, mgbe ụfọdụ ha mebe convention ha na Ego Square na Abuja, convoy ọ ga-ebu abịa, entourage ọ ga-eje abịa, ikekwa ga-eje ma ọ bụ ya ma ga-ewu ile, mana mmiri niile aha socha ya agbacha. Anyị ma ugboro ole ọ contest ịbụ presidential candidate ndị otu PDP, ma mgbe ọ bụ sọ njọ na ya
ma mgbe ya na-adu ana ya onweghị mgbe na ọpụtaghị mana tata amaghị m ma ọ na ọfụkwala na Rochas achọwala itinye His Excellency Dr. Evangelist Pastor n'aha ya ọ chagharịala ma ọ bụ ọ na-egosipụtazi anyị ugbu a na ya abụrụgo born again ihe ọ bụ mbụ bụ born before taa ọ bụrụla born again ụnụ ọfụrụ ndị nke agbakiri ala ugbu a ma Dave Umahi ma Soludo ma Ọji Ụzọ Kanụ nakwa imerime ndị ọzọ ka ha na-agbakiri ala ọ ga-eme ha vam n'anya ọ na-akakwanụ mma ka o mee etu a maka na asị atụpụ nkịta akụrụ ga-egosi ya ọ dị ka atụrụ ya mbụ ọ dị nnọọ mma ka o mee ha ncha ka ha ji anya ha wee fụrụ ya ọ bụrụ na ha fụchazie ya ha marazie na ihe a nkịta fụrụ na-agbọ na atụrụ afụcha na ya mee ihe a onye ndu Nnamdi Kanu nọ na-ekwu imerime n'ime ha macha na ọ bụ eziokwu mana n'ihi gịnị ihe ha ga-etinye n'ọnụ anaghị ekwe ka ha kweta ọkwụ na anụ ya n'ọnụ nwanne anyị nwaanyị ụna anụ na ya n'ọnụ ada anyị nwaanyị ndị na-amaghị na akpala ụdị nkata dị etu a debe ọkwụ na anọ na ugbu a lee ka ndị a si gbabụrụ ndụ n'isi ugbu a chefuo ọnwụ na-atụ arụmarụ leke na ụdị plan na projection ndị a mere 12 years ọ karịrị 12 years maka ọbụla dị Tinubu ọwa chichabachi ya bụ ndụ ha n'aka Tinubu chichazie pụọ asị na ọ ga-ala nọt ọla nọt ha gasị ha ga-achịnụ 2 times afọ asatọ tikọọ ha ncha ọ bụrụ afọ 12 asị gị na ọ lọtaziele South ọ lọtazie South ị ga-afụkwa ndị ala ga-apụtakwa fụ ndị South ga-apụta maka mgbe ahụ ka ha ga-agwa gị na onwe ihe dịka microzone na South bụ South ha pụtakwa mgbe ahụ gị fụkwa ihe dịka ọhaneze faction agba ha agbagakwa ebe ha ga-agbaga ga-akwado ndị ọzọ maka a ga-ekwerere ha nkwa a ga-enyerere ha anya and agụrụ enwe ike ịgụbi ha agụbi anya ukwu ha anaghị ebi ebi fọfọju akpa ha akpa nke ha anaghị eju eju ndị a dịka ili na-anaghị eju eju ọzọkwa gị mee mass burial a ga-ekwenyerịrị ya aja na nwanne ya ọkwụnụ nụrụ ya unu nụkwara ka esi n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ VDM pụta na-agbanyeghịkwa ụfọdụ ma ọ bụ ka unu ga-esi wee fụta ya na ụdị mmadụ ọnụ fụtara ya nke dị mkpa bụ unu ọnụrụ ka ebe eziokwu unu ọnụrụ dị nkata ndị a kpara unu ọnụrụ dị elu ma ọ bụ atụmatụ ndị a nọ na-atụ unu afụla ihe ndị a bụ n'obi nyere onye ndu Nnamdi Kanu ka ha hapụ ya ebe a otipịa onye na-agaghị ekweta na ya bụ eziokwu gwa ngwajusi onwe gị gịnị butere John Joloko a na-atụ okwu banyere ya gịnị butere adjournment ndị na-eme gịnị butere ihe a na-abụ onye ukwu kwuo onye nta kwuo mba ụwa nke a kwuo mba ụwa nke ekwuo ndị akpa ekwe nkụ ma ọ bụrụ na ihe a nwa amadi ya kwuru ugbu a abụghị ebumnobi ha ọ bụla dị na anyị kpachara kama na ọ nwere ike ụfọdụ n'ime ụlọ ama mana ọ na-anọ n'egwu a ọkwụ na-afụ ya ọ bụ na ihe emeghị gbalụ gbalụ ụnụ ga-afụ na ọ nwere ike ihe doro nri aracha ofe ụnụ ọfụrụ aka enwe a ndị a chọrọ ịhapụ ebe ahụ ka ọ wee aka mmadụ mana okike abịama agaghị ekwe ha ka ọnụ kirichara ya bụ ihe ọnụ nụkwara ozi si n'aka ụlọ ọrụ Jiximore ọgwọ na ọrịa Miracle in a Bottle nwanne ọkwụ na afụgo na-abanyewogo n'ọnwa Disemba ịgwa gị nke ebe eziokwu the best gift ị ga-enye onye agha nọ n'ime obodo taa bụ inyegodi ya ka ọ were nweta onwe ya gbaa mbọ ebe ahụ ị nọ fụ na ezigara ya ọgwụ a ka ọ ṅụọ ya dị ndụ maka ọ bụ onye dị ndụ n'aka ọ bụrụ na nwanne gị ma ọ bụ nwanna gị na ahịa ahụ n'ime obodo ị gbabeghị mbọ fụ ka ezigara ya ọgwụ a ikekwa gaa na-asị ka ejegodi ya ka o rie nri o richazie nri ka na-ayakwa ihe ọ na-aya o rielanụ nwa sịsị ịgbachiri egwu mmiri lara nwa ọ gbaalanụ agadi nwaanyị gbakere n'ute ọrịa nwa ya nwụọ ọ gbakenanụ ọ ka mma na inyere onye ọrịa ọgwụ ya ma ọ nwere onwe ya o nwere ike iji aka ya kụta ihe ọ ga-eri ma onye agha na-arịa gị aha dịka m na-agwa ụnụ ụmụ nwaanyị ibe m ọ bụ atụghị atụ amụghị amụ ọ bụ fibroid ọ bụ kansa ọ bụ hepatitis ọ bụ ọbara mgbali elu shuga gbaliri elu ụmụ nwoke ibe m ndị osokompi oyoyo ha na-anaghị azazi okpukpe akpọrọ ya were ọgwụ adebara ọgwụ anya imeribe ndị mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere ya ana m egosipụta ụnụ ụfọdụ ndị nke ikekwa ndị kwuru nke ha n'akara ekwentị si batara m ana m egosi ụnụ ebe m n'afọ o nwere ndị nke na-akpọ n'ekwentị kwuo nke ha agaghị enye m ya dịka voice note a sị na ndị niile na-ekwu okwu ọma banyere ọgwụ a na-enye m ya dịka voice note ma na-egosipụta ụnụ ebe a mgbe ahụ ka ụnụ ga-amazi na ihe niile m gwago ụnụ ebe a bụ eziokwu ọ dị mma dịka anyị na-akwadokwe olili nne m ọnụ afụgo
na mgbe aha m na-agwa ụnụ na aka izu ọ dị ka ọ dị anya mana taata ifugo na anyị badego n'ọnwa Nọvemba. Disemba bụ ọnwa ọzọ. Imerime ndị zagoro oku ndị oyi mkpọrọ na ebe kreatịrị ya bụ Burial Committee platform. Ana m ekene ụnụ daalụ n'orinne, ma ndị nke zibatara ozi, ma ndị nke kenere ekene, ma ndị nke bepụra m. Ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta mma. Ana m asị ụnụ ngụrụ ụnụ ji eko agaghị aka ụnụ. Ụdị ụgwọ dị etu a akwụkwọ amị ụnụ ngwa ngwa. Asị m na ọ ga-adịrịrịrị ụnụ mma na Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ. Ọchọ nke ọ ga-eme ụnụ ọdachi mma mgbe ya. Okike abịa ma ga na-edu ụnụ ọmụmụ ụnụ na mbata ụnụ. Na-asị m gịnị ise. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze. O nwezi ihe ọzọ ịchọ ka mụ na gị karịa, ma ọ bụ onwe ihe ịchọrọ ịma banyere ọgwụ a bụ Jiximor ọgwọ na ọrịa, lekwa akara ekwentị anọ n'ihu onyonyo gị ma ọ bụ ekwentị gị. Zibatara m WhatsApp meseji na ihe abụọ akara ekwentị WhatsApp, ma ọ bụ ga-akpọ m na WhatsApp call ka mụ na gị karịa. Ihe ọbụla ị chọrọ ịma, ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ, gaa jụọ, a ga-eme ka ị mara. Etu a ka m ga-esi wee pịachi ya na agba gwa m okwu nke ụbọchị taa na masịzị ụbọchị a ga-akpụ isi ga-abụ afọ.